So good morning. So I welcome all of you. So for this interesting zoology class. So in this session today we are going to discuss the nervous system and the excretory system of cockroach. The first nervous system, you know that nervous system, that function is the control and coordination of the various functions of the body. It controls the function of various organ and organ system. Control also coordination. Coordination means maintaining that integration. Okay. So let us discuss how the nervous system which is arranged in the cockroach. The nervous system which is composed of, what are the components of the nervous system of cockroach? The components of the nervous system is the brain. So this is brain, which is situated above the esophagus. Above the esophagus, it is called, it is a brain. It is nothing but a collection of the nervous tissue. A collection of the nervous tissue. We can say it is in earthworm, we call it as the supraesophageal ganglion. It is nothing but the supraesophageal ganglion. It is called brain. And below the esophagus, that another, the ganglion is there, subesophageal ganglion, so which is smaller than the supraesophageal ganglion. Listen, the supraesophageal and subesophageal, and the supraesophageal and subesophageal ganglions, which are connected by, as the earthworm, it is connected by, so imagine this is supra, this is sub, so which are connected by the circumesophageal connectives. Circumesophageal connectives. Circumesophageal connectives, the brain, and this is the subesophageal ganglion and the circumesophageal connectives. So this is, and from the subesophageal ganglion, the double ventral nerve cord arises. Double ventral, okay, lower. For us, it is the dorsal in position, ventral side, okay, abdomen. Double ventral nerve cord arises from the subesophageal ganglion that runs up to the seventh abdominal segment. That runs up to the seventh abdominal segment. From each segment, there is a ganglion. From each that is in each segment that forms the double ventral nerve cord forms the ganglion. Okay, it is a ganglion, segmentally arranged ganglion. Segmentally arranged, so ganglion. So this is the components of the nervous system. Very simple, very simple. Okay, that is that supraesophageal ganglion, that is called the brain, and the subesophageal ganglion, which are connected by the circumesophageal connectives. From the subesophageal, double ventral nerve cord. From here, that is a double ventral nerve cord arises. Double ventral nerve cord that forms a ganglion. Okay, segmentally arranged ganglions. Segmentally arranged ganglion. The double ventral nerve cord runs up to the seventh abdominal segment. Runs up to the seventh abdominal segment. Okay, here which is called brain,
that upper, that is that ganglion which is found above the esophagus is called, it is brine. Okay, it's a brine. So that the components brine, circumesophageal connective, sub and double ventral nerve cord, that forms the that nervous system, that forms the nervous system. Okay, and take the brine. That brine, what is the function of the brine? Okay, it is lies position, it is lies above the esophagus, above the esophagus, and the function of the brine is it's sensory and endocrine. That sensory normal. Okay, that control the that antenna, eye. Okay, that control the sense organs. That is sensory in function. Also the endocrine center that secretes some hormones. Endocrine, you know that endocrine glands which secrete the hormones. Here that brine, apart from the sensory function, that also act as the endocrine gland. That glands that brine produces certain hormones, so that responsible for the egg diastasis or molting. When develops, it remove the that what is that outer covering, just like பாம்பு சட்டை உரிக்குதுன்னு சொல்றோம் பாருங்க. அது மாதிரி when it grows, that shed the that sclerites, that outer covering. Okay, so that is called egg diastasis or molting. That phenomenon is called egg diastasis or molting. Egg diastasis or molting. பாம்பு சட்டை உரிக்கிற மாதிரி it remove its outer coverings. That is called egg diastasis or molting. For molting, it needs some hormones. Okay, so that hormone is secreted by the brine. Okay, this brine secretes that hormone. So already, as we discussed, that is earlier, the double ventral nerve cord arises from the subesophageal ganglion. So that runs up to the seventh segment, and each and every segment in the double ventral nerve cord there is a ganglion. See, so this is the first thoracic segment, this is the second thoracic segment, and this is third thoracic segment, and after that this is the abdominal segments. See here, in each and every segment, see this is prothorax, mesothorax, metathorax. Each segment there is a ganglion. So ganglion is nothing but a collection of the nervous tissue, a mass of the nervous tissue. Okay, that is called a ganglion. So from the ganglion, that supplies nerves to the that respective segments. Okay, that supplies nerves to the respective segments that control the organs which are located in the that respective segments. That means the ganglion which is found in the prothorax that controls the that what are the organs which are arranged in. For example, that three pairs of legs, that first pair of legs which is arises from the prothorax. So that that ganglion which is found in the prothorax that controls the that first pair of the that walking legs. Okay, similarly, that prothorax, mesothorax, metathorax, there are three ganglion, and abdominal there are six ganglion. There are six abdominal ganglions were there. There are six abdominal ganglion. Okay, six abdominal ganglions which are located. Okay, there are six abdominal that runs up to seventh segment. From the seventh, that is the nerve arises from the rest of the segments. From the end, that nerve arises that control the that rest of the abdominal segments. Okay, from the listen, I am repeating, from the subesophageal ganglion, the double ventral nerve cord arises. Double ventral. See, listen, this is the brine. From the subesophageal ganglion, double ventral nerve cord, just like the railway track. Okay, then segmentally arranged ganglion. Okay, segmentally arranged ganglion. Okay, that supplies nerves to the that respective segments and control its function. Okay,
So this is the that nervous system of the cockroach. That is the nervous system. Very simple, very simple. So already you similar to the almost similar to the that earthworm. Okay, that's all. The next is what are all the sense organs? Nervous system is over. The next is the part is the sense organs. So what are the sense organs are there? We have the eye, ear, nose, tongue, skin. So like that, the cockroach also have the sense organs, namely antennae, a pair of antennae, and compound eyes, labrum, okay, labrum, and maxillary pulp, labrum, maxillary pulp, labial pulps, and anal cerci, So these are the that sense organs. You know that antenna, just and function, basic functions. So already discussed. Antenna, it is what is that? Sense the any change in the atmosphere. Okay. Compound eyes meant for vision. Eyes meant for vision. Why it is said to be compound eyes? Already we have discussed. So because a pair of eyes, each eye is made up of many small units that we are going to discuss. Okay, in the next slide in detail about the compound eyes. And this next is the labrum, mouth parts. It is one of the that is mouth parts, the labrum, and maxillary pulps, maxilla, mandible, maxilla. Okay, and both the sides of the that mandible, there is what is that? Maxillary pulps, many jointed maxillary pulps are there. I said it's as a hand. Adu mari use agum. That is also act as the sense organ, sense of touch. Okay, maxillary pulp. Similarly, that labial pulp, labium. It's a labrum, labium. These are all the mouth parts. So not only that helpful for nutrition, feeding, biting and chewing. Apart from that, that labial pulps, maxillary pulps, and labrum that also act as the sense organs, additional function. Okay, and anal cerci, already discussed. Okay, so much about the anal cerci in both male and female cockroaches from the 10th segment, from the 10th abdominal segment, a pair of many jointed, okay, structures arises. Okay, outgrowth. This is called anal cerci. I said it feel the that vibrations, airborne vibrations, and the vibrations from the land. Okay, it is that particularly that feel the that sense the vibrations from the air and land. Okay, that is the anal cerci. Listen, that receptors what found, it is given here, thigmoreceptors. Okay, antenna, maxillary pulps, anal cerci, that is thigmoreceptors. Thigmoreceptor, that means a touch. Okay, I said that is that cerci pulp here, that is touching. Simply that is like skin. It function like the skin, that is tactile. Here it is called thigmoreceptors. Okay, sense of touch here. That cerci here, maxillary pulp, labial pulps, that act as the touch receptors. Touch, nama skin mari, it's like a skin. Touch penna, if anyone touch any object, it's come into contact, we can feel. So that act as that sense of touch. Okay, what are they? That is all the that
antenna, labrum, okay, that palps, anal cerci, all the sense of touch. Okay, any doubt? I hope you all understood that. That next is the other receptors. Also there, sense of smell, it is olfactory receptors. Where it is found? We have the nose, okay, as the olfactory receptors, but here that antenna also act as the olfactory receptors. That is sense of smell. Also it is thigmoreceptors. That antenna also act as the touch receptors. Here additional dual function, also it act as the olfactory, sense of smell also. ஸோ தட் நீங்கள் பாருங்கள், அந்த காக்ரோச் பாருங்கள், அது சும்மா இருக்காது, அந்த ஆண்டனா அப்படியே இருக்காது, அப்படியே பாருங்களேன், அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், அப்படியே ஒரு மாதிரி அப்படியே அது ஹெட் இப்படி இருக்கும், அது மட்டும் இந்த ஆண்டனா மட்டும் அப்படியே சென்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, அது வந்து இட் இஸ் எனிதிங், அது சவுண்டு ஏதாவது நம்ம வந்தால் கண்டுபிடிச்சிருவோம். Vibrations, also feel vibration. Eye is there, apart from that any vibrations. நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, போகாமல் ஜஸ்ட் அப்படி டச் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த வைப்ரேஷன் ஃபியூ பண்ணிங்கன்னா அந்த வைப்ரேஷன் இஸ் ஏபிள் டு ஃபீல். அதான் ஆண்டனா, இட் இஸ் டச் ரிசெப்டார், ஆல்சோ ஆல்ஃபாக்டரி. அப்புறம் டேஸ்ட், கஸ்டேட்டரி ரிசெப்டார்ஸ், அதான் அந்த லேபியம் அண்ட் மேக்ஸிலரி பால்ப், மேக்ஸில்லாவில் இருக்க அந்த அவுட் க்ரோஸ், அதான் மேக்ஸிலரி பால்ப் அண்ட் லேபியம். ஓகே, அவங்கெல்லாம் இட் இஸ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. லேபியம் அவங்கெல்லாம் வந்து இட் இஸ் கஸ்டேட்டரி ரிசெப்டார்ஸ். கஸ்டேட்டரி டேஸ்ட், கஸ்டேட்டரி ரிசெப்டார் மீன்ஸ் இட் இஸ் டேஸ்ட் ரிசெப்டார்ஸ், டேஸ்ட் ரிசெப்டார்ஸ் லேபியம். அண்ட் தெர்மோ ரிசெப்டார்ஸ் அங்கே பாருங்கள், எங்கே ஃபவுண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு 4 டார்சல் செக்மெண்ட், ஃபஸ்ட்டு 4 டார்சல் செக்மெண்ட்ஸ் தெர்மோரிசெப்டார். டார்சல் செக்மெண்ட், டார்சல் எங்கே இருக்கும்? காக்ஸாட், ட்ரோசாண்டர், ஃபீமர், டிபியா, டார்சல், இந்த லெக்கில். ஓகே, அங்கே தான் தெர்மோ ரிசெப்டார்ஸ் இருக்குது. தெர்மோ டெம்பரேச்சர் அது பாருங்கள் லெக்கில் இருக்குது. மேலேருந்து வந்தால் ஓடி போய்டும், தரையில் ஹீட் இருந்தால் எப்படி தெரியாது, கிரவுண்டில். ஸோ அதை ஃபீல் பண்ணுறது தான் தட் இஸ் தெர்மோ ரிசெப்டார்ஸ் லெக்கில் இருக்குது. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு 4 டார்சல் செக்மெண்ட்ஸ். ஓகே, அந்த ஃபஸ்ட்டு 4 டார்சல், டார்சோமியல்ஸ்லாம் சொன்ன பாருங்கள், டார்சோமியல் அந்த டெர்மினல் செக்மெண்ட் அங்கே இருக்கும். அப்புறம் கார்டோடோனல், கார்டோடோனல் நம்ம பார்த்தோம், அது தட் இஸ் அதான் எர்த்பார்ன் வைப்ரேஷன்ஸ், ஏர் அண்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த ஏர் அண்ட் எர்த்து, அதான் கார்டோடோனல். தட் ரிசெப்டார்ஸ் அதான் ஏனல் சர்சியில் இருக்கிறது, அது ஒன்றும் இல்லை, ஏனல் சர்சி. அந்த ஏர்போர்ன் அண்ட் எர்த்போர்ன் வைப்ரேஷன்ஸ், எர்த்தில் ஏரில் உள்ள அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் இட் ஏபிள் டு ஃபீல், அதான் தட் இஸ் கால்டு, தட் இஸ் ஒன் மார்க் கார்டோடோனல். நம்ம சோஃபார் நம்ம என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோம், that anal cerci it's meant for sense the vibrations from the air and earth nu sonnom. So that is called and the receptor, the cardotonal receptor, that is located in the anal cerci. Okay, anal cerci la irukkiradhu cardotonal receptors, cardotonal receptors. And photoreceptors, photoreceptors it's eye, eye is photoreceptors, that it is sensitive to light, and a pair of eyes, sessile eye, a pair of eyes, 2 sessile, not movable. நமக்கு மூவ் ஆகிற மாதிரி அதுக்கு வந்து ஐ மூவ் ஆகாது. நான் சொன்னேன் ஐ வந்து மூவ் ஆகாது, நமக்கு மூவ் ஆகுது இல்லைங்களா, ஐ பாருங்கள் மூவ் ஆகுது, அதுக்கு இட் இஸ் sessile, fixed. அப்புறம் ரீனல் ஷேப்டு, காம்பவுண்ட் ஐ. That means each eye is made up of, very important, this is separately, it may be asked, that each eye is made up of, I said, many small units that are called ommatidia. Ommatidia, that is made up of ommatidia. Listen, ommatidia.
listen, each eye is made up of some 2000 units. Each eye is, so listen, a pair of eyes, imagine that a pair of eyes, that this is made up of, I said that this is made up of, நான் சொன்னேன் எல்இடி பல்ப் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரி அப்படின்னு சொன்னேன். அதில் எத்தனை அந்த ஈச் எல்இடி பல்ப் இஸ் கால்டு ஒமட்டீரியா, எத்தனை ஹவு மெனி பல்ப்ஸ் இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குது? 2000 ஈச் ஐ வந்து என்ன, விச் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் தட் இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ், நேம்லி ஒமட்டீரியா. 2000, which are 2000 each eye. அப்போ 2 ஐயில் approximately 4000 இருக்குது. There are 4000 simple eyes, namely ommatidia. Okay, and it receives several images. அதான் mosaic type of vision சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன இருக்கும், ஈச் ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்று ஒரு ஐயா ஒர்க் பண்ணும். அப்போ இட் ரிசீவ்ஸ் தி செவரல் இமேஜ். அதான் வந்து ஒரு ஐக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட், இப்போ இந்த கேமரா பார்த்துச்சுன்னா அதில் வந்து 2000 கேமராஸ் தெரியும், அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி இட்ஸ் மெனி செவரல் இமேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் விஷன் இஸ் கால்டு மொசைக் விஷன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மொசைக் விஷன். மொசைக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த டெய்ல்ஸ் போடுறாங்க, மொசைக் டெய்ல்ஸ். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெய்ல் இருக்கும், நார்மலாக பாருங்கள் ஒரு டெய்ல் இப்படி இருக்கும், ஒரு டைல்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒரு மாதிரி அந்த வாட் இஸ் தட், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆர் தேர், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் லைக் தி அந்த மொசைக் டெய்ல். அதனால தான் வந்து ஈச் ஐ வந்து இன் ஈச் ஐ மெனி மல்டிபிள் இமேஜஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் விஷன் இஸ் கால்டு மொசைக் விஷன். இல்லை என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும், பார்த்த உடனே கரெக்டாக பாருங்கள், பார்த்த உடனே ஓடி போயிடும். அப்போ நல்ல சென்சிட்டிவ் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, விஷன் அந்த கெப்பாசிட்டி, மோர் சென்சிட்டிவிட்டி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். திஸ் டைப் ஆஃப் விஷன் ஹாவ் மோர் சென்சிட்டிவிட்டி பட் லெஸர் ரெசல்யூஷன். அது என்ன ரெசல்யூஷன்? சென்சிட்டிவிட்டி பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடும். பட் ரெசல்யூஷன், வாட் இஸ் ரெசல்யூஷன்? இப்போ ரெசல்யூஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 டாட்ஸ் இருக்குது. இது 2 டாட் தெரியறதுக்காக உங்களுக்கு பெருசாக போகிறேன். 2 டாட் இருக்குது, 2 டாட்ஸ். அப்போ இந்த 2 டாட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க, லிசன் all of you, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இப்போ 2 டாட்ஸ் பார்க்குறீங்க, இட்ஸ் கிளியராக இருக்குது, டிஸ்டிங்க்ட், செப்பரேட்டட் சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது, செப்பரேட்டட். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த 2 டாட்ஸ் என்ன பண்ணுறேன், க்ளோஸ் கொண்டு வர, க்ளோசர். எந்த ஷார்ட்டஸ்ட், இன் விச் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் சீன் கிளியர்லி, தட் இஸ் கால்டு ரெசல்யூஷன் பேர். எந்த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் அந்த 2 பாயிண்ட்ஸும் கிளியராக இருக்குதோ, கிளியராக விசிபிளாக இருக்குதோ, தட் இஸ் கால்டு ரெசல்யூஷன். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நார்மலாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இப்படி நான் இப்போ வச்சுருக்கேன், அப்படி ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கு, என்ன பாருங்கள் 2 டாட் பக்கத்தில் இருக்குது. அது என்ன கிட்ட கொண்டே போகிறேன், டச் ஆன மாதிரி இருக்கும். அதே நீங்கள் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் வைங்க பாருங்கள், கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், அதே ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பாருங்கள், ஒரு லாரி போகிற அளவுக்கு கேப் இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ தான் அங்கெல்லாம் ஹை ரெசல்யூஷன் மைக்ரோஸ்கோப். தட் இஸ் வை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து அதுதான் தட் இஸ் அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி, மேக்னிஃபையிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ஆல்சோ வந்து ரெசல்யூஷன், ஹை ரெசல்யூஷன் இருக்கும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 டாட் இருக்குது, உங்களுக்கு இது பார்க்குறதுக்கு வந்து க்ளோஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் கேப்பே இல்லை சார். அது ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பாருங்களேன், உள்ள ஒரு என்ன பண்ணுவோம், லாரி போகிற அளவு கேப் இருக்கும், அவ்வளோ பெரிய கேப் இருக்கும். அப்போ அங்கே அந்த கான்செப்ட் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், அந்த விஷயம் தான் ரெசல்யூஷன்ன்றது. தட் மீன்ஸ் டெஃபினிஷன், the shortest distance, it is the shortest distance by which we can see the 2 dots as separate entities is called resolution. இங்கே வந்து ரெசல்யூஷன் இருக்கும், ரெசல்யூஷன் லெஸ்ஸாக இருக்கும். அது இன்னும் நல்லா நீங்கள் புரிகிற மாதிரி பார்த்து ரெசல்யூஷனை பற்றி சொல்கிறதுன்னா, இப்போ நார்மல் அந்த ஓல்டு டைப் டிவி எடுத்துக்கோங்க, அதான் ரெசல்யூஷன். ஓல்டு டைப் டிவி, அந்த பாக்ஸ் டைப் ஓல்டு டிவி இருக்கும், அதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உள்ள எல்இடி டிவி ரெண்டும் பாருங்களேன்,
இந்த எல்இடி டிவியில் பாருங்கள் அப்படியே கலர் ஃபோட்டோ பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் கலர் ஃபோட்டோ பிரிண்ட் எடுத்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். தட் மீன்ஸ் அதான் ஹை ரெசல்யூஷனுங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. அந்த ஓல்டு டைப் டிவியை பாருங்கள், கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ரூல் போட்டிருக்க மாதிரி இருக்கும், லைன் போட்டிருக்க மாதிரி இருக்கும், இமேஜ் தெரியாது. அங்கே வந்து ரெசல்யூஷன். இப்போ நவடேஸ் எல்இடி டிவிஸ் 4K அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன, தட் இஸ் அப்படி கலர் ஃபோட்டோ. அதுதான் அது ரொம்ப போக வேண்டாம், நம்ம ஏரியா இல்லை அது. தட் ஃபினாமினன் இஸ் கால்ட் ரெசல்யூஷன். இங்கே காக்ரோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் வந்து மோர் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும், பட் லெஸ் ரெசல்யூஷன். ரெசல்யூஷன் இஸ் லெஸ். ஓகே, that's all about the nervous system. Okay, I hope you all understood. Thank you.